Diretamente desse lugar paradisíaco. Pela vista já dá pra ver, né, gente? Olha que coisa linda. A gente vai falar hoje aqui de Moana. Tô bebendo minha aguinha de coco, ó. Estão prontos? Então olha o que tá acontecendo aqui. Vem comigo. E hoje a gente tá aqui, ó, diretamente da coletiva de Moana, o novo live action da Disney. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês tudo que vai rolar, as novidades. E claro, ele vai estar aqui. Quem? Vocês vão ver. Beijo! And John Tive. And now, let's talk about our special guest. You know him also as The Rock. Over the last 25 years, he's gone from the wrestling ring to the big screen, starring in the Scorpion King, the Fast and the Furious franchise, Jumanji, the Smashing Machine, and of course, he voiced Maui in the original Moana. Honestly, who else could bring this much heart, charisma, and muscle to a demigod? Nobody. Please, everybody, welcome. You're face to face with greatness and it's strange. You don't even know how. I think in New York. Yes. Yeah, go Brazil. Yes. Now let's see if you are a true Brazilian fan at heart. Who is taking home the World Cup? Brazil. Of course. Yes. Because, you know, I heard this stat this morning is that Brazil, I think, 5-time World Cup champions, more than anyone. And regardless of what happens in this World Cup, even if they don't win, Brazil, but they will. But even if they don't, they'll still go on to be the greatest winning team of all time. Like, nobody will touch them. Like, it's just really incredible. Yes. Yes, yes, okay. Now, we like you. Oh, good. Now, here's something amazing. You did not voice Maui. You are part Maui. Your mom's side of the family is from Samoa, right in Polynesia. So tell us, what Samoan traditions did you grow up with that you see reflected in this history? In this story? In the story, yes. Yeah, sure. So I'm half Samoan and half black, and on my Samoan side, we have a tradition called Fa'asamoa, and what that means, it translates to the Samoan way, and that is values and customs that are very important to us. But what you also realize, just like Samoan way, is it's a shared way. Like, I feel like Brazilian culture, Asian culture, European culture, it's a shared culture because there are just certain anchors of values in our culture that I know, for example, we share here in Brazil. Family, protecting family, doing everything you can to take care of your family, respecting the ocean. There's things like that I think run through our veins. It's the same thing here in Brazil. It's a very shared culture. Okay.
We love how Moana honors elders and ancestry. Your grandfather, High Chief Peter Maivia, and your grandmother, Leah, did their stories shape how you build Maui? They did, yes. So, for those of you who may not know, the character of Maui was inspired by my grandfather, the High Chief Peter Maivia. And when you hold up a picture of Peter Maivia in Maui, it's really incredible because my grandfather was built, long hair, beautiful hair, not like me. Even though I have beautiful hair in the movie. He had tattoos, and he could sing. Somebody's going to be in trouble for that. He could sing, he was tender, and he was tough, but what he was also, and this is very important, for as tough as he was also a man who was not afraid to cry in front of my mom or cry in front of me. Like, he was that comfortable with his masculinity. And so that's why I've been saying I've had the privilege of playing Maui for 10 years now, but this live action version of Maui, where I can embody my grandfather and I can carry on our Polynesian culture, is very special. So it reminds me that Moana, while a big, beautiful, sweeping movie that's entertaining and dealing with things that we deal with in life, like loss, and our elderlies do move on, and it breaks our heart. They leave us something special when they do move on, and they're always around us. I feel that way. I know that I've lost, some elders in my life, my grandmother, grandpa, my dad. I always feel them around, so just like in Moana. So I always feel like Moana is more than a movie. It's culture and it's life, and for me, it's my grandfather. It's a really cool thing. Nice, really good. You and Catherine Lagaya have an amazing chemistry on screen. What was it like building that bond together? Yeah, I'm happy to talk about Catherine. So have you? By the way, have you guys seen the movie yet? Yeah. You have seen it. Yeah. So you know. So it was so cool that I was able to just have this front row seat to watch Catherine not only embody this iconic role of Moana, because it's hard to do, but she was also, when she came on our set of Moana, she was 17 years old, never been in a big movie. So it's not like she had 10 movies under her belt, or she'd been to Brazil multiple times, and she'd been, Oscar nominated. This was it. And the choreography, the character, the singing that's hard to do. And I think it takes guts. So it was so cool for me to see this young actress, this young girl. I'm a proud girl dad. I have 3 daughters, early 20s and 10, 8, all estrogen in my house. Me and the dog are the only ones with testosterone. But and I look at Catherine as my own daughter, so it was really cool to see her embody this role. And not only that, but in acting, it requires timing, especially in comedy, when you're going back and forth. And a lot of these scenes, as you guys know, it's just me and Catherine on the boat on our journey. So she was amazing, and I find it just so amazing that we have that this young girl who gave everything she could to this movie and stepped into these shoes, which is really hard to do. That's a lot of pressure, and we as adults know what pressure is like. But as a 17-year-old to step into those shoes, I was so proud of her, and I'm excited for the world to see her perform. You mentioned the choreographies and also the musical scenes. I would like to know, you were singing and dancing very good. How do you prepare for those musical numbers? Stretch. Do my vocal warm-up. You just have to throw yourself into the role. And what's different is in animation, as you guys know, which I love animation. I love the animated Moanas. They were a lot of fun, but they were also, it was just me in a booth. And I appreciate being in a booth, but I like being on a set. I love acting. I love this. Real human beings, real eyes, just real connection. I love that. And that's what
being on set allowed for me to do so with this particular role. I had not, between the costume, the hair, which was very hot, the singing, the choreography, and the acting all at the same time was a pretty good challenge, but I was excited about it. I think we pulled it off. Nice. Now I'd like to invite my fellow journalists to ask their questions, right. starting with Henrique Nascimento, Rolling Stone, Henrique Nascimento. And I know you love Moana and you wanted to do this live action to pay homage to... With a lot to the head of the fire, staring at a demigod. What can I say except you're welcome? So warm and embracing. It means so much to me. I did a podcast earlier and they said, you've been on this crazy tour. You started in Hawaii, which is where I was raised most of my years. Then you went to China and then Sydney and then Australia and then London and then here, and then we go to LA, New York, Japan. You go everywhere. And they asked me, hey, what's your favorite country that you've gone to? I said, right here, Brazil. And I said it so fast, and they loved the answer. And I was like, but hold on. I said, I don't want people to think like I'm just saying that because I'm here in Brazil. But it's true, and I said, I'll tell you why. It's because the majority of my growing up, I grew up either in Hawaii or New Zealand or all throughout the South. Texas, Florida, Georgia, North Carolina, a little bit up in Pennsylvania, Vancouver, Washington, all over the place. I said, but the majority of my years, the most impactful years were always in Hawaii. And I said, but every time, this is the second time I've been to Brazil, and I said, but the moment I step off the plane, I'm immediately brought back home. Because it's true, it's the warmth, it's a spirit that Brazil has, and it's like when I shake hands, like I'll shake hands, I've met so many people already the past couple of days, you shake hands, and they shake hands, and then they're pulling me in. Give me a hug, I was like, come on, give me some hug. And there's the ocean, the respect for the ocean, so it reminds me of always being back home. So I love you guys, Brazil, really. Tchau, thank you so much. Aqui a gente está diretamente da coletiva, aqui diretamente Always best. Ali, né, tchau. Como eu falei pra vocês, agora continua ainda. E agora a gente tá aqui na Ilha Fiscal. Aonde? Moana, isso mesmo. É aqui que vai ser o Fan Event. E é aqui que vai ser o resto do nosso conteúdo que eu vou mostrar pra vocês com exclusividade. Vem comigo? Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do que vai acontecer. E vamos que vamos mostrar pra vocês tudo. Aqui dar um rolê, como é que tá aqui, vem comigo. A gente aqui na Ilha Fiscal, olha que lindo, gente. Que vista linda, gente, vocês têm noção, vou mostrar pra vocês. Tá legal.
que saudade! Me fala! Eu quero saber nos eventos, a gente já tá aqui nos eventos, tá incrível, tá lindo, não tá? Tá. Ai, gente, tô me sentindo totalmente imersa nesse universo. E eu acho que a Moana, das princesas, eu acho que é a que mais tem a ver comigo. Porque eu sou essa pessoa Sério? que não se conforma com o limite e que quer ir além. O horizonte me pede pra ir tão longe. Mas é o mais legal, você pegar e você ir além realmente, Não é, né? não é, não se, é. Se fosse uma coisa supérflua assim, não teria graça. Não, a gente gosta de descobrir o que está além do Recife. Além do Recife, a gente vai, tá? Porque a gente é desses. Me fala, tem novidades na mídia? Tem novidade. Ah, eu tô com 3 filmes pra lançar, mas Oba! tá tudo sem data pra lançar. Mas tem? Mas tem. Continuo rodando o Brasil com a minha peça, né? 4 anos, já foram 33 cidades. Acabei de fazer uma temporada incrível aqui no Rio e agora volto a viajar. Tem planos de voltar com o meu canal do YouTube. Oba, oba! E outras coisas que estão muito embrionárias ainda e que não dá pra falar, mas tem muita coisa legal. Mas tudo que a gente souber, a gente vai jogar aqui pra vocês e vai estar no portal. E é isso, a gente vai curtir agora, porque a gente, né, veio pra isso também. Olha quem eu encontrei, gente, essa coisa maravilhosa que eu amo de paixão. Me conta como é que você tá, gostou? Já viu o filme? Esse filme não, mas já vi outros, porque, né? É o primeiro, né? A minha pequena... Tudo Não, bom? já vi os desenhos, né? Live action, esse é o primeiro. Ainda não. E Eu lógico acho que vai ter 30 minutos ali, não é pra ninguém não. eu acho que é só uma degustação. Sim, uma degustaçãozinha, mas tá lindo. Ah, deve ser incrível. Tá muito fiel ao original. E eu acabei de ouvir, eu ouvi alguém falando assim, gente, o homem já está aí. Ele tá, e é um querido, falou com a gente na coletiva. coisa linda. Se preparem. Agora eu Como quero foi? saber, nossa, foi... Dá vontade de levar pra casa. O cara é muito querido, tem senso de humor, ele é incrível. Magnetismo, né? Ele tem essa simpatia, esse carisma, essa energia que atrai, sabe? De verdade. E me conta, quero saber as novidades. O que temos de novidade? Tô indo para São Paulo para gravar Amor em Risco, né, com a Rede TV, esse programa novo que a gente está criando mesmo. E já deu certo. Já deu certo, já tá tudo certo. E você que conhece, ou você que é um casal que está querendo repensar a relação, pode ir lá no meu perfil, que lá tem o telefone para você mandar um WhatsApp, contar a sua história, para a gente poder entrar em contato com você. Tudo vai ser muito bem cuidado, com muito carinho, com muita responsabilidade. E eu quero muito ouvir o que está acontecendo. Muito legal. Quero. Mas é tipo um reality show, é isso? Então, ó, vocês que estão vendo aí, qualquer coisa, galera, manda mensagem também lá no portal. Isso. Manda mensagem, manda um direct que eu mando pra ela, tá bom? Boa. É isso, galera. A gente vai aqui acompanhar o Theo, que já tá aqui. E marca a gente... na agenda, Ó, na agosto, aos domingos, 10h30 da noite, Ei. Amor em Risco, logo depois do João Kleber. Ele fala das traições e eu falo das reconciliações. Ó, que delícia, essa pessoa maravilhosa de volta, gente. Não aguento. Beijo, tchau. Essa não acabou. Moana, é você, Continua Moana. dançando. E agora é com você, Tete. Gente, tá Obrigada, incrível. gente. Boa noite. Tá muito bom, gente. Tá muito bom. Vamos curtir a festa, né, Moana? É isso. Vamos lá, gente. Beijo. Ah, não. Tem que falar. Curtindo bastante, Moana. Muito, eu amo. É maravilhoso, né? Vamos lá. Vai ser lindo. É isso, galera. Se liga aí, ó. E eu tô aqui com esse cara, que eu tenho um carinho especial, eu amo de paixão. Me fala, tá agora, né? Dançarino, todo no estilo e pá. Mas me fala, como é que tá sendo Moana, cara? Moana, já assistiu? Ainda não? Vai assistir, não? Não, tô frustradíssimo porque eu vim aqui pra tirar foto com o The Rock, meus filhos me obrigaram a sair correndo e eu não consegui tirar foto, eles estão com um bico desse tamanho e meu bico tá maior. Mentira! Então, vamos falar de coisa boa, vamos falar da novela, pode? Pode. Me fala, como é que tá vindo o teu personagem aí? Fiquei sabendo que o teu personagem vai conquistar o personagem da Flávia Alessandra, sério? Olha, isso é o que tá escrito e eu espero que assim aconteça. Tô super honrado de ter essa oportunidade de contracenar tanto com ela quanto a Mariana Ximenes, que são grandes atrizes. Pra mim é o máximo mesmo. Gente, incrível esse momento, hein? Tava aqui pedindo costume.
quem? Menor ideia, espero que tenha sido o meu personagem. Será, amigo? Nosso evento agora a gente vai ter um tributo às vocês de Moana. E, gente, E a se gente liga vai aí chamar aqui ao palco na novela que tá agora incrível, gente. a Carol Roberto, uma super cantora. Meu amigo tá na novela, né? Então eu não posso perder, fala sério, não. É isso, gente. A gente agora tá aqui em Moana. Vamos curtir aqui a noite. Até mais. Direto de Moana. Olha que encontro que eu não vejo há anos. Quero saber qual é a expectativa. Já assistiu o filme? Pô, ainda não, cara. Ainda não. Ainda não, mas deve estar incrível, né? Mas vamos ver. Qual é o seu personagem favorito? Ah, cara, eu já me vesti do Maui, né? Eu já me vesti do Maui no aniversário do meu filho, então, pô, eu sou fechado com o Maui. Pri, você tá aí. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Menino cabelo vai tomar uma Moana. Moana, só botar o cajado lá e bus. É isso, a gente tá aqui direto da festa, tá incrível. Disney de parabéns como sempre, arrebentando. Não é bom.